Hello guys, good noon. Magluluto tayo ng beef stick Tagalog guys. Beef stick Tagalog. Yan guys, oh, yung baka natin, marinated yan guys. Nilagyan ko muna ng garlic, paminta, at saka yung dahon ng laurel. Ito yung mga sangkap niya guys. Sibuyas, sinislice ko, at saka sibuyas na bilog-bilog. Bawang, dahon ng laurel, siling manghang, at saka hindi natin malilimutan yung durog na paminta guys. Dinudurog ko yan guys. Alright guys, see you. Hello guys, andito na yung ano natin guys, baka. Ito yung beef stick Tagalog natin guys. Yan. Ilagyan ko mga sili, dahon ng laurel, paminta, sibuyas, garlic. Yan guys, oh. At saka luhit lang muna guys para lalambot yung laman niya guys. Luhit lang. Kaya maya guys, mga 20 to 25 minutes guys. Okay na yan. Kasi iniwa ko yung beef na maninipis. Kaya madali na lang lumambot. Alright guys, see you. Fresh and tasty. Fresh and tasty yung niluto natin ngayon guys. Yan. Beef stick Tagalog. Beef stick Tagalog yun guys. See you sa kainan guys.